l'université de Eli Nation. Nation University. Nation University Rwanda. Nation University Rwanda. Nation University Rwanda. Nation University. Nation University Rwanda. Nation Tech. Good evening to everyone. I'm lecturer Eli Nation. Entrepreneurship skill development has many questions. There are some things you have to know before you meet the exam or before you join the exam. So here there is, it's about 20 questions that may help you or may help to prepare your exam or even your card. As the secondary said, it is an interrogation or it's a quiz. So we are going to look some questions that is helpful before you meet the exam. Tugiye kurebera hamwe ibibazo 20 bishobora kugufasha igihe uri kwitegura ikizamini cyangwa se ni isuzuma bumenyi cyangwa se ikizamini cyose waba ufite kijyanye n'akazi cyane ikijyanye na entrepreneurship. Niko abo muri secondary bayita cyangwa se abo muri kaminuza hari abayita entrepreneurship skill development, abandi bakayita entrepreneurship knowledge development. So bitewe nuko uyita. Rero hano hari ibibazo 20 byagufasha kwitegura neza igihe uje mu kizamini. So we are going to start by counting from 1 up to 20, where we are going to revise and discuss on each question in order to prepare our exam or our CAT. So here, before you go deep, you have to clear understand what entrepreneurship is. As you know, I think it's not a new content for you. When we mean or when we say an entrepreneurship, it's a process of creating a new venture or a new business. When you create a new business, that process, it is called entrepreneurship. The entrepreneurship, that was a question 1. You may be asked, what is the concept of entrepreneurship? The second, you may be asked, what are the main benefits of being an entrepreneur? So being an entrepreneur, there is many benefits. So according to you, as I said above, before you go deep, you should understand what entrepreneurship is. After knowing it, it is easy to know its benefit. Nyuma yo kumenya umumaro wa entrepreneurship, umanza kumenya entrepreneurship niki. Na inatangiye mbabwira ngo ni inzira yo kwihangira imirimo cyangwa se no kwihangira imirimo. Cyangwa se ni utangiye business nshyashya, izo nzira wagiye ukoresha nizo twita entrepreneurship, igikorwa cyo kwihangira imirimo. Hanyuma hari there's some benefit, hari inyungu zo kwihangira imirimo. So for instance, when you become an entrepreneur, so you become or you start to get some money. There's some money you get from that business because you can do business while doing nothing, or the business that will give you some money. Ntabwo atangira business tazaguha umusaruro, ntabwo bibaho. Akenshi umuntu atangira business cyangwa se ubushoramari cyangwa se ubucuruzi agamije kunguka. Rero impamvu ya mbere ya entrepreneurship cyangwa se yo kuba entrepreneur ni kugira ugire inyungu, ubone inyungu. Another one, it's to become an independent. So when you have your business, you are independent than those one who are employed by another bosses or another companies. Iyo ufite akazi kawe cyangwa se warihangiye umurimo, biroroha cyane. Biroroha kuba cyangwa se kuba wakwigenga, kubyukira igihe ushakiye, gufata imyanzuro ushaka. It's up to you because the business is yours. But if you are not the boss, or when you are not an entrepreneur or the owner, you can take a decision, because there are some decisions come from your boss or the owners of that business you are employing in or you are doing with, you are working with. So rero iyo umuntu ari entrepreneur cyangwa se ari rwiyemezamirimo, aba ari independent cyangwa se aba yigenga. Ikindi, it increases the networks, or it improve your network, your interaction with the other bosses or other business owners, like when you have a business of like a communication. So you do meet with other bosses or other entrepreneurs during the meetings or another conventions. That is another importance of
entrepreneurship or being an entrepreneur. So ikintu nandi kuvuga iyo uri rwiyemezamirimo cyangwa se iyo ukora ubucuruzi ugira amahirwe yo guhura n'abandi bakora nk'ibyo ukora cyangwa se n'abandi bakora ibinyuranye n'ibyo ukora cyane nko mu manama cyangwa se mu bucuruzi bwa buri munsi nk'uko bisanzwe ubucuruzi ntabwo bukora wenyine. Urabizi hari abakompetitors cyangwa se abandi muhuje akazi cyangwa se mufite amakampani amwe. Rero uko mugenda muhura ugenda ubona connection cyangwa se mugenda mumenyana, ari na hahandi usanga ugize ikibazo ukabona witabaza, ukeneye abakozi ukabona ubaza atari ko ntabwo wandangira umukozi ukora ibi n'ibi, kubera ko nyine there some connection hari mwamaze kugirana imishikirano. Okay, bikongera rero kuba hari abandi mwamenyana kugira inshuti hirya no hino. So another importance of the business, so it improves your skills. So let me go deep on this point. So when you are an entrepreneur, so you learn by doing, or you may learn from your mistakes, you may learn from the operating activities, the way you are operating. So you may learn from it because you may think that you are wise or you have skills in operation that you are doing, but the way you are practicing is the way you get some skills more than the way you have expected to get it. So rero iyo uri rwiyemezamirimo ugira amahirwe yo kugenda wiyungura ubundi bumenyi, kubera ko akenshi baravuga ngo umuntu udakosa nta kintu yiga, nubwo atabaho, ariko umuntu utagira amakosa ntabwo yiga, kuko iyo ukora amakosa usubira inyuma ukibaza ariko biriya ko twari kubivanga gutya twabivanze gutya haratwabyishe ubutaha ntabwo byongera. Rero when you are entrepreneur ugenda ugira ubumenyi cyane cyane wenda umaze kubona uko abandi bakora, like iyo uri gukorana hari indi topic turageraho cyangwa se hari ikindi kibazo turageraho bari kubaza strategies cyangwa se ingamba cyangwa se uburyo ushobora kuba wakoresha kugira ngo usuccessful cyangwa se ugere ku nzozi zawe cyangwa se ubashe gutera imbere nka rwiyemezamirimo. Rero harimo kuba wakwigira kuba mufite muhuje company cyangwa se kwa competitors bawe nk'uko babyita mu ndimi z'icyongereza. Rero iyo uri kugenda ubigiraho urumva nawe hari ikindi gishyashya wunguka. Rero izo zari ibyiza byo kuba entrepreneur, nibaza kukikubaza mu kizamini cyangwa se muri interrogation, so uze kubona igisubizo. So rero reka icyo kibazo tugitambukeho and we jump for the next question, which is asking ourselves how do entrepreneurs contribute to the economy? So normally there are many contributions of entrepreneur, but now you are being asked to focus on the economy. Bari kukubaza icyo entrepreneur cyangwa se icyo barwiyemezamirimo bamarira economy cyangwa se bamarira ubukungu. Reka tuvuge ku gihugu, ku bukungu bw'igihugu ba entrepreneur bamara iki? So one, they do pay some taxes because after operating or after getting some profit, you're requested to pay some taxes. Or after importing some materials and even in exportation, there's some taxes you are obliged to pay. So those are fees, those charges. It go to the it is called it become a taxes. So ijya kuba imisoro y'igihugu cyangwa se ikazamura ubukungu bw'igihugu. Urumva iyo dufite abasora benshi ni nako imisoro igenda yiyongera. Rero the entrepreneur contribute to the economy through paying some taxes. Another one, the entrepreneurs are giving a job, or he employs a large number of the peoples. Like when he has a business, you can't operate alone, even if there's some business which is called sole proprietorship, and even sometimes you do need someone to help you where you are absent, where you went to the meeting, or so you do need someone to help you in your daily activities. And when you give a job, that it's a good things you are contributing to the economy. Kurako those peoples wagize icyabona cyangwa se niba utanze akazi ku bakozi runaka, nabo ubuzima bwabo ntabwo buzakomeza kuba bwa bundi.
urumva buzakomeza gutera imbere. Uko butera imbere niko ubukungu bw'igihugu bugenda buzamuka. Urumva niba nka leta yabatangaga amafaranga runaka yo kubafasha, urumva haizatangira kugabanya kubera ko bazaba bamaze kurenga umurongo w'ubukene. Rero another importance of entrepreneur is it employs some large numbers of the peoples. Another one or another point that you may answer another question. So when an entrepreneur is just operating his activities or when the business is running, so he become a tool of poverty alleviation. Let me comment on this one. Iyo rwiyemezamirimo cyangwa se iyo company iri kugenda ikora iba igikoresho cyiza cyo kuba yarwanya ubukene. Nkuko nababwiye hamwe itanga akazi, ahandi abo bantu biri guhemba babazita ku miryango yabo, urumva ubukene nta hantu buzabahera kubera ko bari kubona umusaruro. When the business is running, it contributes to the economy by employing and by giving some jobs to different peoples, and again he becomes a tool of poverty alleviation. So that was a question 3. So let's jump for another question, question 4. What are the keys to entrepreneurial success? Let's think about this one. Before you become a success, or when you are entrepreneur, before you succeed, there's some keys. When we say a keys, there are some factors or there are some things that may help you to be developed or to be a successful. One, reka tuvuge kuri iki kintu bakubajije ese ni uruhe rufunguzo cyangwa se ni iki nka rwiyemezamirimo ashobora kwifashisha kugira ngo abashe kugera ku ntsinzi cyangwa se business ye itere imbere. Aho hantu usubiza muri uburyo bukurikira. Mbere yuko umuntu successfulinga agomba kuba afite ikintu cyitwa strong leadership. Strong leadership ni ubuyobozi buzima. Reka tuvuge ubuyobozi buzima. Kuko hari igihe usanga umuntu ni rwiyemezamirimo cyangwa se ni boss, ariko ugasanga imiyoborere ye imeze itese. Imeze nk'iy'abarwayi bo mu mutwe. Reka tuvuge gutya. Uzi ko hari umuntu ukorera ukabwacya mu gitondo ntabwo uzi icyo mwapfuye, ntabwo uzi ko byagenze bite, ahubwo wenda nta magambo yumvise ku bantu runaka ugacya kubwira ati wari uzi n'ikindi sinkore mu kazi kawe. Abo bantu babaho ugasanga imyanzuro afata ntabwo iri based cyangwa se ntabwo ishingiye ku bifatika cyangwa se kuri gihamya. Ugasanga there's no evidence taking a decision without considering the fact. Your leadership iri poor, you can't get a success. And even you should have also a technical and even a knowledge skills. Because if you don't have a knowledge skills, uragifata imyanzuro as you wish nkuko ubishaka. Icyo gihe rero ntabwo business yawe izatera imbere. Our leadership should be a key of success. So another key that can be helpful, that can help you to be successful, it's a decision-making skills. So as I stated above, when you are going to make a decision in any business, especially in your business, you should think twice. Not to think one and you take a decision. You should think more than 2, but mainly 2. Bano kintu ndikubwira mbere yuko ufata umwanzuro muri business yawe, ugomba gutekereza kabiri, ntabwo ugomba gutekereza rimwe. Rero icyo kintu cyagufasha successfulinga uramutse umenye kwikontrola mu buryo bwo gufata ibyemezo, kuko ibitekerezo byinshi dufatamo ibyemezo bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ku bucuruzi bwacu cyangwa se ku company yacu. Another key that may help you to be successful, so it's what we call a management, a strong management. Let's talk about on this management. So you should be good at managing your resources. I'll talk about on these resources, because if you don't know how to manage your resources, so you will go in insolvency, or will fall in insolvency or in liquidation. When we say an liquidation, is those state or in a condition that business meet where their asset can't be productive, or where its asset
it has no value. That's its where would you call an liquidation. But in insolvency, it's where or a condition that business meet where it can't pay the debts, or for those people who give them the creditors, let me call it a creditors. Also, iyo tuvuze insolvency, hari igihe business igeramo kubera ibintu bijyanye na management itamenye kubikontrola neza, ugasanga nta nubwo ishoboye kwishyura abantu bagiye bayiguza, imyenda ifite ntabwo ishoboye kuyishyura. Rero icyo gihe haba harabaye imicungire mibi, cyangwa se niba twabyitira ubuhangazi niba imicungire mibi. So ariko aho ngaho urumva ni igihe ntabwo biba byiza. Hanyuma ikindi gihe nandi kubabwira ni ikintu cyitwa liquidation. Niyo mpamvu yo gukora strong management cyane cyane kuri current asset na fixed asset, and even in liabilities nazo zigomba kuba controlled. So ikindi nandi kubabwira ni liquidation. Liquidation ni cyo gihe business igeramo ugasanga producer cyangwa se ibyikora nta gaciro bifite ku isoko, ugasanga wenda muri gukora ko mwakoresheje raw materials zimbi cyangwa se ibikoresho bitari quality, ugasanga ibintu byayo nta gaciro bifite when you compare with the competitors, ugereranyije n'iby'abandi muhuje business, ugasanga ibyanyu nta kigenda, ntabwo biri gukundwa ku isoko kubera iki management yawe mbi. So rero the one of the key that can help you to be successful, it's a management. And even let's talk on a time management. And also, it should be good at managing a time, because en français, vous dit le temps perdu ne reviendra jamais. When the time has also lost, you can't recover, or nothing you can do in order to recover. So igihe cyatakaye ntabwo kigaruka, niko n'abanyarwanda bavuga. Rero muri business ugomba kumenya uburyo bwo gucunga igihe cyawe, cyane cyane the timetable should be there, cyangwa se ingengabihe igomba kuba ihari. Ingengabihe bakaba kuwa mbere hakorwa ibi, kuwa kabiri kuva aya masaha kugira n'aba, tuba turi muri ibi kuva aya masaha kugira n'aya, ibyo bintu byose uwo murongo ukaba uhari. If not, iyo atari gutyo bakora bahuzagurika, mwarakora igihe ashakiye, nawe harajya kwiryamira, so nawe uraza kumubaza nta ngengabihe ihari. Icyo gihe rero iyo business you can't be successful, ntabwo ushobora kugira ku ntego zawe, cyangwa se na business yawe ishobora gupfa. Rero icyo nacyo ni igisubizo, cyangwa se ni uburyo bushobora kugufasha kugera kuri success. Hanyuma ikindi kibazo ushobora kubazwa cya gatandatu, what qualities are essential for entrepreneurs? Kino kibazo gikunda kubazwa cyane, qualities cyangwa se entrepreneur ni izihe karite cyangwa se nibiki agomba kuba yujuje kugira ngo yitwe entrepreneur. Rero kugira ngo rwiyemeza birimo ntabwo upfa kumuba gusa. One, so before you become an entrepreneur, there are some qualities you should possess. Like you should be able to make a clear decisions. You should be a good decision maker. Muzi gufata imyanzuro, one who is good at making a decision. Next, you should be honest. A good entrepreneur should be honest, because you never work alone. Because in this all around the world, so you need to work with others. So if you don't become honest, so they will judge you and no one will trust you. If you don't be trusted, the product or the services you are producing, you will consume. You'll be the one to consume them, and you get some profit. No. Niyo mpamvu uba ugomba kuba honest, uba ugomba kuba umuntu uri honnête en français. Uba ugomba kuba umuntu umwizerwa kugira ngo abakiriya bakwizere bitewe na produit nzimu baha, utababeshya, utabarimanga, utari babandi bandikaho ngo bizarangira iki ni kuri expression date, ugasanga kirangiye mbere yaho, ugasanga urabeshya umurimanga. So icyo gihe iyo utizerwa muri business urahomba, uko bananirwa kukwizera, abagakwiye kukwizera ubundi bagakwiye kora abakiriya bawe, reka abandi tubihorere, ndakwiye kora abakiriya bawe. None batakwizeye se inyungu zayikura he? Bazizera abandi wowe uhombe. That's why as an entrepreneur, one of the quality, it's a honest. And let's jump on a discipline. Discipline is a key of success. If you don't have a discipline, a good behavior, so how the client may approach you, they realize that you are indisciplined. Like if you're not good at speaking at
you are not good at communication. Niba utazi gucommunicating cyangwa se kuvuga neza cyangwa se ngugire ururimi ruvuga neza, abantu discipline yawe niba iri hasi, cyo gihe nta n'abakiriya uzabona. That's why one of the qualities as an entrepreneurial process, the discipline is involved. So let's jump into some many qualities, but some qualities you may rely on. So let's move on another questions. It's about what is involved in development of entrepreneurial skills. Hari ikintu kitwa entrepreneurial skills. There's some skills that entrepreneur should has in order to operate his business. He should has some skills like leadership skills. You should be good. You should have skills in leadership because you never work alone. You need some employees. The way you will manage them, the way you will lead them, that influence or that skills, you need to have them. Time management skills are also involved. Another one, to be good at business management skills. You should be good at managing your business, because if you don't have the skills in management or in a business management, so who will be able to manage your business if you don't know how to manage it? No? It is not easy to get someone who can manage the business than you, because he do manage according to the instruction you gave to him, the ways you has identified. That's why ngira inama aba bosses, mbere yuko ushyiraho manager cyangwa se ukungirije, ni ngombwa ngo umanze urebe ko understanding your business cyangwa se yumva neza business yawe cyangwa se ubucuruzi bwawe. Niba atari ibyo azabiyobora ukabishatse uzahomba. Rero ni ngombwa ko umanza kureba ko muhuza cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba yayobora iyo business. Kandi ikindi ntukayimuterere kubera ko the manager is an employer. No umukozi nk'abandi. Business imwe ishobora kumugurira akica ubucuruzi bwawe. Ni ngombwa rero kugira ngo ube hafi manager wawe, umwereke uburyo agomba gukoramo ibintu, umwereke aho agomba gukosora, umwereke aho agomba kudevelopinga cyangwa se aho agomba kongerera ingufu. Niyo mpamvu rero imwe muri skills cyangwa se mu bumenyi rwiyemezamirimo agomba kuba afite, business management igomba kubirimo. Ikindi ikintu kijyanye na financial management. You should be good at managing a finance or all related to finance or resources. Kubera ko niba nta bumenyi ufite bwo kuyobora amafaranga, uragiye abona nyine aguca mu myanya y'intoki mugane w'abantu, aguca mu myanya y'intoki ntabwo uzamenya uburyo agiye. Rero icyo kintu gishobora kuba cyakwica business. Uramutse udafite ubumenyi bwo kumanaginga amafaranga, business yawe izagenda gute? Kandi business kugira ngo yunguke ugomba gushora. Rero niba udashoye, niba udafite ubumenyi bwo gushora, urumva aho ngaho ntabwo bizakorohera. Hanyuma another question you may be asked, there are some question which is asking us what factors influence the growth of entrepreneurial activity. There are some factors hari ibintu bituma entrepreneurial activities cyangwa se business yawe itera imbere. Hari ibintu bigomba kuba bihari. Nibyo bari kukubaza rero. Nongera nsubire mu gatoya. What factors influence the growth of entrepreneurial activities kugira business yawe itera imbere? So reka twinjire mu kibazo cyangwa se tunagisubize neza. Ubundi mbere yuko business yawe itera imbere, some factors, money is the one. Money, capital rero, igishoro ntabwo uzatangira business yawe cyangwa se ntabwo izatera imbere nta gishoro. Factor ya financial factor is the one, or it matters. Rero ugomba kuba ufite financial factor yawe imeze neza, amafaranga yawe ahari. Hanyuma ikintu kijyanye na technological factor. Undi kugira business yawe itera imbere, technological factor it involves like marketing, the way you do advertise, the way you do promote your business.
uburyo ugenda uyamamaza, ikoranabuhanga ukoresha muri business yawe, so naryo rigenda rituma umuntu agenda atera imbere. That should be a factor. There is a social factors, the people or the society around you. That is not a competitors. Even a competitor should be the one in a social, but I want to mean the consumers or the customers in a society. A society yawe cyangwa se abagukikije nabo bari mu mpamvu zishobora gutuma business yawe igrowing cyangwa se ibikorwa ukora bigenda bitera imbere. Hanyuma, let me talk about again the factor of demographic factors. This I want to mean some location, even gender, the people who approach according to geographical to the location. Ahantu business yawe iherereye naho hashobora gutuma activities zawe se cyangwa se zaguka. Urabona for instance nk'ahantu haherereye abantu benshi, ahantu hagirwa n'abantu benshi, ahantu hakunda gucuruza cyane kuruta ahantu hatagerwa n'abantu cyangwa se mu byaro. Urabona ubucuruzi bwo mu mujyi n'ubwo mu byaro bikunda gutandukanira kuba hari mu mujyi hari urujya n'uruza, hanyuma mu cyaro wenda ugasanga urujya n'uruza ntabwo rukunda kuba ruri ku mubare munini. Rero n'urujya n'uruza bitewe n'ahantu business yawe iherereye naho harakonta. Rero izo ni some few factors ushobora kwibandaho usubiza kino kibazo. Hanyuma hari ikindi kibazo kiri kukubaza cyakenda, what does it mean to embody an entrepreneurial mindset? So hanyuma hari to embody cyangwa se reka tuvuge kugira ishusho ya kuba rwiyemeza mirimo mu mutwe. Reka tuvuge ko umuntu yaba rwiyemeza mirimo cyangwa se yabyiyumvamo. Bishatse kuvuga iki? Ko umuntu yakwiyumva ko ari rwiyemeza mirimo. Ubundi kugira ngo wimve kuri rwiyemeza mirimo nyene ukuba uri able yo kuba cooperating a business. Before you become an entrepreneur, as in Kinyarwanda we say rwiyemeza mirimo, you should be ready for a business. You should be the one who is able to operate the business. Like in production, there's many different sorts of the business, like production, service providing, and another many businesses. That's why before you feel or you decide to be an entrepreneur, you should have that mindset. Nicyo tuzavuga ngo mbere yuko usimbuka ubanza gusubira inyuma kugira ngo ubone kusimbuka ahantu kureba cyangwa se ahantu ugiye kujya ubu hareba. Rero mbere yuko rwemeza mirimo umanza kubyiyumvamo. Nicyo tuvuga kuba rwemeza mirimo ubanza kubyiyumvamo, arahandi gutekinga za risk ya gufata risk cyangwa se kumanza watekereza ko ibyo ugiye gukora it's up to you, birakureba. Niwo ugomba kubimenya, niwo ugomba profit ni zawe, loss ni zawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mbere yuko ujya mu kuba rwemeza mirimo ni ngombwa ngo ubanze wabyimvamo. So hanyuma hari ikindi kibazo cyacumi, what are the key entrepreneurial skills and how can one enhance them? So hano bari kukubaza the key entrepreneurial skills and how to enhance them. So zino twari twagiye tuzivugaho ku kibazo cya karindwi cyatubazaga what is involved in entrepreneurial development skills. Mbere yuko haba development ya entrepreneurial skills hari ibintu byinvolvingamo, ariko hano kuri izo ki noneho bari kutubaza noneho ngo how can one enhance them. Ubundi reka tuvuge kuri B yayo, how can one enhance them is entrepreneurial skills na navuze zirimo leadership, hakamo time management, hakamo ikintu kijyana na business management, hakamo n'ibintu bijyana za decision making. Reka turebe ukuntu umuntu ashobora kubyenhancinga cyangwa se kubigumana. Reka tuvuge muri yo sense. Urugero kugira ngo ube ugire ubushobozi bujyanye na leadership ni ngombwa ko wigira ku bandi, ukagira some trips cyangwa se it's a business trips, ugira urugendo shuri ukajya kurebera ku bandi uko abandi babayobora, kuko leadership uretse kuba iri born ariko ishobora kuba iri na made.
mbese bisaba kwigira ku bandi kugira ngo umenye ko abandi bafata imyanzuro ese iyi company yobo wite ariho ujya kumva umuntu yafashe urugendo shuri yagiye hanze kwigira ku bandi. Rero ni ngombwa ngo you learn from others and even you should be able to learn from your mistake because the leadership ntabwo bivuze ko you don't make any mistake. No, you may make a mistake and you learn from them. To learn from them may help you gukomeza to enhance them. Kubera ko uravuga ngo I did this and I will never do it again. Nakoze iki ntabwo nzongera kugikora. Urumva your leadership ibigenda iba improved. So hanyuma ikindi ku bijyanye na time management kugira ngo uyenhancing cyangwa se ibe maintained ni ngombwa kugira timetable or the way your activities is done regularly. Uburyo bigenda bikorwa bigomba kuba bifite ishusho cyangwa se ingengabihe. Hanyuma ikintu kijyanye na business management kugira ngo ugire ubumenyi bwo kuyobora business ntabwo uzagira ubwo bumenyi udakora. Uba ugomba gukora kugira ngo ugire ubwo bumenyi. Ikindi nkuko nawe babwiye ugenda urebera ku yandi companies, you rely from the competitors. Let's point on this one. The competitors are good. So I may say this it's a good school or it's a good teacher. Yeah, it's a good teacher. Aba competitors bawe nibo bari mu beza babaho. Burya abandi nushaka ntuzabizere ariko abo mufite produits zisa na services zisa ibikorwa bisa bari nibo bari mu bawo b'ingenzi kuko niho ugomba kubigira ukareba agashya bazanye uburyo technology yari gukoreshwa uburyo abakozi babo bafashwe ukagenda ubihuza n'ibyawe nubwo wowe ubusabwa gukora agashya cyangwa se innovation and creativity ariko urebera no kubyabona bicyo kirafasha cyane kuko iri gukora ibintu byawe usa n'uri mu isi ya wenyine. Iyi si ntabwo ari yawe wenyine, ukeneye kuworking with others kugira ngo gukorana n'abandi biragufasha cyane kuko bigufasha kumenya uko ibintu bigenda. Hanyuma ikintu kijyana decision making kugira ngo ugumane decision making yawe ibe enhanced cyangwa se ibe maintained. So mu myanzuro wafashe hagomba kuba habamo ikintu cyitwa revision cyangwa reviewing ikintu cyitwa decisions. Ubundi imyanzuro wafashe ntabwo uri Imana niyo itajya yisubiraho. Icyo yavuze kiba ari icyo. Niba yaravuze ngo nzabikora, niba yaravuze ngo nzakugirira neza, ninzakugirira neza. Niba yaravuze ngo nzaguha umugisha, ninzaguha umugisha. Niba yaravuze ngo uzabeshwaho nanjye nawe uzaca mu mazi ntabwo azagutembana, niyo uzaca mu muriro ntabwo uzashya. Isezerano ry'Imana ni isezerano, ntabwo yayivuguruza. Rero uretse Imana yonyine naho abantu twe tuba tugomba kwivuguruza, kwisubiramo, kuvuga ese ko nafashe umwanzuro wari ukwiye, ukagira igihe nicyo nabwiye thinking twice think system, ukagira uburyo bwo gutekereza kabiri. Biriya bintu birafasha. Ariko iyo ufata umwanzuro nk'Imana ngo ngiye ngo baranze ngo ngiye ntabwo njya nisubiraho, icyo gihe it's not good. Company yawe ishobora gusenyuka kubera ko hari imyanzuro ufata nayo wagiraho nyuma gasanga ntabwo ari byo. Ariko iyo wisubiyemo hari ukuntu usubiraho kubera ko bituma abakozi bagusuzugura, ariko hari uburyo bitwara mu by'ubwenge n'icyo nabwiye leadership skills aho hantu. Rero reka tujye ku kindi kibazo n'icyo kintu cyumvikanye uburyo izo entrepreneurship skills zishobora kuba maintained. Ndumva mwagiye mucyumva. So reka tujye ku kindi kibazo ushobora kubazwa mu kizamini cya entrepreneur cyangwa se entrepreneurship skills development cyangwa se entrepreneurial cyangwa se entrepreneurship knowledge development. Hari ikindi kibazo ushobora kubazwa kigira kiti which strategies can be employed to ensure entrepreneurial success. Nicyo nababwiye ndi gusobanura cyangwa se when I was in introduction I stated about this one, which strategies can be employed to ensure entrepreneurial success. So in order to achieve the success as an entrepreneur, there are some strategies you have to set because the success, it is not a joke, man. It is not just a kidding. No. It requires to work. It requires to strive. It requires to have a sweet
Because without sweating, nothing you'll never achieve in your business. Ni kintu nabwiraga, niba utiyushya kuya, niba udakoze cyane, nta kintu uzageraho muri business, cyane cyane mu bucuruzi. Niyo mpamvu mbere yuko ubucuruzi bwawe butera imbere, hari strategies cyangwa se hari ingamba ugomba gufata kugira ngo nyine ube succeed cyangwa se habe successful. One, planning. Yeah, planning is a key, because if you don't plan, how can you achieve what you've not planned? Iyo utagize ibintu uplaninga cyangwa se iyo hari ibintu utateguye, hari abantu njya ngumva ngo ni umuteguro, no muri rusengero babyita umuteguro. Iyo utateguye, so hari ibintu utagira mwana, hari ibintu utageraho cyangwa se hari ibintu utabona. Niyo mpamvu rero gutegura ni ingenzi mu buzima bwa muntu, kubera ko ubundi ibyinshi ibintu by'agaciro byinshi bisaba ngo bitegure, kubera ko iyo udateguye hari ibintu utageraho. Niyo mpamvu rero kugira ngo ugire icyo ugeraho uba ugomba guplaninga. So if not, you do fail, because niba nta objectives ugira, ni gute uzafailing. Rero ni ngombwa ngo umenye how to plan. So ikintu kijyanye n'ikintu cyitwa management, nakunze kukivugaho cyane. Management nayo iza ari ingenzi mu bintu byinshi cyane. Myiza nicyo nakunze kugenda mvugaho about how to manage your assets, how your employees may be managed, how the materials and resources may be managed. All skills, you need them, or you have to have some strategies on that point. Ikintu cyitwa rero imiyoborere, management ni cyitonderwa. Hanyuma ikindi, to be ready for an opportunities. Kantu ntabwo narigeze nkavuga. To be ready, it's to rely on creativity and even an innovation and your hard working. So akenshi kuba kwitegura amahirwe, reka tuvuge amahirwe muri business rero ntabwo tubyitaga kwa kundi uzinduka mu gitondo ukabutoraguye igiceri cyangwa se ukaba wowe n'umuntu wabo akwemereye kugufasha. Ntabwo biza par accident en français. It's not an accident. It requires you to have some creativity, your innovation. Ya rero kugira ngo twizere amahirwe twebwe mu bucuruzi, nuko uba ugomba kufite udushya ndetse no guhanga. Guhanga ndetse no kugira utundi tuntu ugenda wongera kuri business yawe, kubera ko niba utazi gukora creativity, kugira utuntu dushya ukora, noneho ntunamenye no kwinnovatinga cyangwa se kugira ibindi bintu wongera kuri product zisanzwe, how the opportunity will come to you. Amahirwe aza aruko uwayateguye. Akenshi twebwe muri business niko tubyizera, ntabwo twizera ko ushobora kubyuka mu gitondo ngo amahirwe akugwirire. Oya, tubyizera ko uba ugomba kuba wabikoreye. Rero in a business, we rely and we focus on creativity and innovation. That should be your good strategies to rely on opportunity. Another strategy, you keep your eyes on your competitors. Reka amaso yawe, let your eyes be to the competitors, not to imitate them, but to learn from them. Not imitate, a complete imitation. No, hano for the competitors, cyangwa se guhanga amaso wa competitors bawe, ntabwo ngo utumye ngo ugire ajya gukora nk'ibyo wakoze ari byiza na muri business yawe. Ni ire tandukaniro rizaba he? Oya, ahubwo icyo ukora ni ukubigiraho. Bariya bakoze kano, harya twebwe tugakoze byagenda bite? Nese ni gute twabarusha? Ko ndi kubona abakiriya banjye bari gukunda ibyo kwa runaka, hari ubwo mbaha service bakambwira ngo byakwiye ko yameze nk'ibya runaka, harya runaka we akora ate? To learn from them, to keep your eyes on the competitors. Nicyo ndi kukubwira, apana kuvuga ngo ngo mujye ngo muzageyo. Hari umuntu usaba service yaba afite nk'umuntu bafite produits zihuye, ambwira atari ko kwa runaka ko bakora gutya, nta kuntu mushobora kubigenza ukabara gututse, baravuga ati zageyo. Yeah, things like that. Ariko in a business we have to focus on our competitors. Katika Kiswahili tunasema ni kusititiza. To focus. Iyo kusititiza katika Kiswahili ni ngo kudependinga cyangwa se ko kujya urabarebaho. Reka tuvuge n'icyo kubigiraho. Ntabwo ari kuba dependinga completely like a parasite. No, it's to wenda no kubigiraho cyangwa se amaso yawe ntakabaveho.
Okay, so hanyuma ikindi ndumva izo zari some strategies you may take that it may help you to be successful in your business. So another question you may be asked, what challenges do entrepreneurs face in Rwanda? I'll talk about in Rwanda and even in the worldwide, because the Rwandans, even if it is a country, it is not alone. Even it is a land rocket. It is it is with many countries. Nkuko nabivuze hano bazakoza challenges cyangwa se reka tuzite inzitizi. So in a business there are many challenges that an entrepreneur meet with. In those challenges here we are going to start by talking about to the countries of Rwanda, and I will try to generalize or not to focus not only in Rwanda but also in worldwide. So an entrepreneur, there's some challenges. Uko navuze ntago ndibanda mu Rwanda gusa, ndareba no kwisi muri rusange kugira ngo ujye asubiza ku muntu wize ntabwo umuntu wize areba muri location cyangwa se mu gice kimwe. Ubundi barwemeza mirimo abenshi ikibazo bakunda guhura nacyo it's financial cyangwa se amafaranga. Capital, finance. In a financial, in a business, it's a big problem because you may have some ideas and you look some monies. Because I know that there's many people with a full of ideas of the business, but they don't have any capital. So that is a challenge. They do miss money to start their business. Hano habaho inzitizi yo kumuntu yabura amafaranga gutangiza cyangwa se y'urushoro, abanyarwanda bayita urushoro. Iyo ni challenge imwe cyangwa se iyo ni inzitizi imwe aba business cyangwa se barwemeza mirimo bahura nayo hano mu Rwanda. So hanyuma indi nayo iri worldwide. So ikintu kijyanye na leadership skills. Leadership skills, it comes as a problem because not only in the countries of Rwanda but also in the worldwide it is too hard to intervene or to ask the competitors, how may I do this? Drawing from others, it is not easy because it requires you just to observe, not to ask him, how did you do this? How you are doing this? It is not easy because there is what you call a business secret. Because umuntu ntabwo avuga byose muri business, ashaka kubwira kimwe akaguhisha ikindi. Rero niyo mpamvu ikintu kijyanye na leadership cyane ikunda kuza ari ikibazo, ubumenyi bwo kuridinga cyangwa se bukunda kuza ari ikibazo. Hanyuma indi challenge aba entrepreneurs ba meeting with entrepreneur, they do meet with the challenges of raw materials. Raw materials are those goods or those materials that used to produce some goods or to offer the services. Because as an industry, you can't produce whether you don't have raw materials. What can you produce? The goods, it do transform from the raw materials. Nikino bagamvuga bagura ibikoresho byo gukoresha mu nganda zabo. Rero na raw materials zikunda kuba ikibazo kuba entrepreneurs benshi cyane rwose. Noneho here in Rwanda hari igihe ufite nk'ikigo gikora ibintu bijyanye, reka dufate urugero nka rwiyemezamirimo ukora ibintu by'ubuhinzi. Hari igihe ugira inzitizi yo kuba wabura raw materials, nandi kuvuga nubwo nayo mafumbire n'imbuto ubona hageze itinda kukugeraho bitewe nuko wenda transport yabaye ikibazo cyangwa se ugasanga byabaye bikeya ku isoko cyangwa se byanahenze. Raw materials ikunda kuba ikibazo. Hanyuma ikindi kibazo here in Rwanda, transportation ikunda kuba ikibazo. Kora the whole country, it does not has a fine roads. Reka mvuge mu rugo buryo igihugu cyose ntago kirimo amakaburimbo cyangwa se ntago kirimo imihanda mizima. Bitewe na business yawe hiherereye ushobora guhura n'ikibazo cya transportation cyangwa se cyuko ibintu byaba byanakugeraho cyangwa se nawo uburyo bwo kohereza ku isoko. There's some fees or an expensive of the transport. Hari n'igihe noneho transport yo ibihenze, ugasanga kugira ngo umusaruro ugeze ku isoko bikusaba amafaranga runaka, ugasanga rero kuyabona ntabwo ari ibintu byoroshye.
rero niyo mpamvu cyangwa se ugasanga nta nakanyungu uragira ngo nugira iyo transport. Rero ugasanga the transport is not easy. Another one that I'm going to end with it on this question is an absence of skilled labor for an industry or that may be a tool or that may be used in a production. No, kubura abakozi bari skilled cyangwa se bafite ubumenyi ku bintu byo producinga nabyo bikunda kuba ikibazo. Ugasanga abahari yego barahari bakeneye akazi benshi, ariko abafite iyo innovation, iyo creativity cyangwa se ubwo bumenyi, ugasanga umubare wabo uri hasi, kandi cyane akenshi ugasanga baranahenze. Rero icyo nacyo kikunda kuba ikibazo ku ma businessmen cyangwa se kuri ba rwiyemezamirimo, bakunda kubura abo gukoresha noneho bafite ubwo bumenyi. No, there is are those challenges that may be involved in entrepreneurs that they may face. So ikindi kibazo ushobora kubazwa tugeze kuri 13, what are the main obstacles to entrepreneurship? Hano ni inzitizi kuri entrepreneurship. No muri rusange kino gishobora gusubizwa the same way, not a complete as I answered kino kibazo cyabanje, the previous one. Ukubera ko hano bari kubaza obstacles za entrepreneurship cyangwa se mu kwihangira imirimo, mu nzira kwihangira imirimo ni inzitizi zikunda kuba zirimo. Mainly it's the same as I started above, kuko akenshi ubundi urabura urushoro nabyo birazamo financial problem, and even a transport may be the one, even a skilled should be the problem, skilled labor, and even competition, it's another challenge. Rero iyo uri kwihangira imirimo cyangwa se inzitizi zikunda kubaho ari nk'izo ngizo. You may take a reference from the way I answered previously. So let's jump on this question. Question 14. What are the significant impact of entrepreneurship on societal and economic development? So in the question I've answered above, it was about, I think it was on economy, but here you are going to look on society and in economic development. There's some impact cyangwa se hari impact reka tuvuge ingaruka, yes, katuvuge nk'ingaruka cyangwa se kuba entrepreneurship yabaho, nize impact cyangwa se nize ngaruka zishobora kubaho kuri society, no kuri economy, ku bukungu, no kuri society, ku bantu muri rusange, abaturage batuye icyo gihugu cyangwa se bagukikije, bigenda bite. So iyo habayeho entrepreneurship hari impact kuri society. One, ishobora reka tuvuge on positive side cyangwa se ku buryo bwiza, hanyuma hazabaho employment, the peoples will be employed. That's one. The next one, the peoples will get an opportunities of getting a cheap product. They get a cheap product. For the society, it is an importance and it is an impact, because they will never go away and they will never get the product at an expensive or at a high price. Another one that may be an impact to the society, so the poverty, it be reduced. Ubukene, it goes down. Ubukene bujya hasi, the poverty to go away, ntago abantu bongera gukena, ubukene buragenda mu bantu. Hanyuma to the society, so bizana umutekano to the society when the people doesn't has what to do, so they meet with some activities which is not legal, which is illegal. Means and even in Kinyarwanda we say ahubwo ni Bibiliya yabivuze ngo amaboko atagira icyo gukora Satani ayashakira imirimo. Iki kintu cyumva, amaboko atagira icyo gukora Satani ayashakira imirimo. Ni handi iyo umuntu ntakaza agira usanga yagiye mu bibi byinshi, yabuze icyo gukora, yumva nakira yagikora, so rero ugasanga ntabwo bibaye byiza. Rero for the society they benefit to have security, the security improved. Another one, let's leave the society and we go for an economic. An economic, as stated above, to the economy, the companies or the entrepreneurship, their activities, they pay some taxes that improve the economy of the country. And not only that, but also there's some rise of the another companies when the entrepreneurship
is operating, or when the activities is going up or which is going on, so there are some companies that rises on the economy. It is a good because also that companies which is being created and it will again pay some taxes. Nikino ndi kuvuga iyo habayeho kuba haza amakampani cyangwa se ubucuruzi bwakwiyongera kuri economy ni byiza kuko nabari bari gushinga n'ama company bazishyura imisoro. Urumva rero kuri economy y'igihugu kandi igihugu gitera imbere because when entrepreneurs are in operation, the road be constructed and there's some many infrastructure that constructed due to that business. Rero urumva hari ibikorwa remezo biza gufasha iyo ubwo bucuruzi rero ugasanga biri gutuma economy izamuka cyangwa se ubukungu buzamuka. Iki ni national growth, ikintu kijyanye n'ubukungu bw'igihugu, or those revenues that the country collected from the businesses, or annual collections of the harvest or from those their activities that businesses operates. Ibyo bintu byose byakozwe mu mwaka, urumva iyo bigiye bizamuka, ubucuruzi bugiye buzamuka, so urumva nta kuntu business cyangwa se nta kuntu ubukungu butatera imbere. So hanyuma ikindi reka mvuge kuri iki kintu, turebe noneho kuri kibazo gikunda kubazwa cyane. What is the government role in fostering entrepreneurship development in Rwanda? I'll talk about in Rwanda as my country, and also I'll try to let you know about the world. How the government intervene, or it plays a great role in entrepreneurship. So mu kwihangira imirimo mu Rwanda, hano mu Rwanda hari ikintu cyagiye kibaho. Guverinoma yafashije iki cyangwa se nuwo mumaro leta yagize mu kuba yateza imbere kwihangira imirimo. So icya mbere guverinoma yagerageje gutanga ibikorwa remezo, imihanda, kugira ngo ubucuruzi burusheho gushoboka. Ikindi korohereza abarwemeza mirimo kuba baza gukorera mu Rwanda. Ikindi hariho inguzanyo ziri gutangwa ku bakiri batoya cyangwa se no ku bagore, ku bakobwa, kugira ngo bibafashe mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Like a BDF is giving some loan, and even I heard some news from the circle, it is giving some monies. It's like that. And even the what you call an umurenge, it's umurenge. It is called VUP, Vision Umurenge Program. That is key, encouraging some entrepreneurship, because those people are getting money from those community works or those government works. So they do think how they can get some profit from another people's or another business want to run from you. That is your opportunities, because you will get business friends who can help you, giving some knowledges, things like that. Because there are some many benefits of introduction to take your ideas into an action. One of the main importance or significance of business models. And the next one is it asking in this way: in what way does the company innovate and process into suitable solution? So this is a good question. So if I'm your lecturer or if I'm your teacher, I may ask you this question: how does business transform their innovation and how it do innovate and how it transform their resources into a solution? So here in Rwanda, we do ask it, uburyo business ikoramo za innovation cyangwa se uburyo zihanga mu dushya. Okay, ibintu bijyanye no guhanga udushya cyangwa se no guhanga ibindi bishyashya. Reka tubivuge muri yo sense. No kuvuga ngo hari uburyo company zikoresha kugira ngo zihange udushya. Noneho hari n'ubundi buryo company zikoresha kugira ngo zigire ibisubizo zirema muri
mu baturage cyangwa se zibere aba consumers cyangwa se n'abandi bakeneye produit zabo zibabera ibisubizo. Okay, reka tubyite muri so hanyuma bumwe mu buryo muri way company ikoresha kugira ngo ibe yakinovatinga one it's resources, reka tuvuge financial resources. Iyo ni inzira ya mbere company ikoresha iri gushaka innovation, because we do know that innovation is to add something new to an existing product or an existing company. Iyo company ifashe wenda n'icyari telefone ifite kamera, wenda ifite kamera eshatu bakongeraho kamera imwe, that is an innovation. Cyangwa se iyo bachanginze color, iyo bahinduye ibara, that is an innovation. Noneho zimwe mu nzira company ikoresha harimo uburyo bw'amafaranga, ko bafata amafaranga bakayifashisha aho ngaho. Hanyuma ubundi buryo bakoresha none bwo bufite ingufu, it's a talent. Kureba abantu bari well talented cyangwa se ko bategura some event, bagategura event cyangwa se bagategura topic bakavuga ngo we are going to deal on this one. Tugiye kurebera hamwe uburyo wenda amazi ashobora kwifashishwa, ashobora gusimbura essence. That is an innovation. Tugiye kureba uburyo essence ashobora gusimburwa n'amazi mu modoka, tukajya gukoresha amazi. Icyo gihe iyo abantu bicaye hamwe, umwe akavuga ikintu, ndakavuga iki, company may innovate. Bashobora gushingiraho bakora innovation bakuba batari ku mugani, twanzuye gutya, bishobora kugenda gutya, tugahuza ibi n'ibi, hakavamo ikintu. Urumva niba essence isimbuwe n'amazi, that is an innovation. Your company may use it to collect some people, or the conference system should be the one way that I encourage many people to use. The challenge to challenge the peoples, and you may interact with them and you ask them, how does this can be? In that way can help the peoples to innovate from the feedbacks, to intervene or to insult the peoples by asking them how can serve you, or through the questionnaire, through answering them, through observation. You may observe and you know that, so may I innovate this one, I may innovate this one, and that may be the one. Or even through communication, when you do communicate, so you do expect the feedback, and through the communication and looking the suitable way to get some feedbacks, like to use the suggestion box, like to use WhatsApp groups, like to use many ways of social medias, may helps you to get how may you innovate or how may you create. So hanyuma ikindi twibazaga ni gute bashobora gukoresha resources zabo, how they may use their resources in order to be a solution or in order to create the solution. So rero kugira ngo ube solution cyangwa se ube igisubizo kuri societe, reka tubyite kuri societe, kubera ko kugira ngo ufate umutungo wawe uhinduremo as a solution for you, it impacts you and even for the society. That's we talk on society, or we let you discuss on society. For the society lero, they will benefit, or the way they may use. One, I started above, like to hear them, their feedbacks or their interaction, the way they do interact. It may helps you to know how may I transfer these resources, or through the way the availability of raw materials, the skill deliver, their availabilities, they're innovating their skills, may be the way that they may use to turn the resources into a solution. Let's take for example here mountains in order to attract the customers. So we had mountains in order to make them the solution, in order to make them the problems. So we have tried to encourage people to visit us. It was a problem. The mountain was a problem because it can't be, you can't place some houses on the mountain. The soil erosion may distract it, on another many obstacles. Rero nicyo twakoze mu Rwanda, hari ibisubizo cyangwa se hari za resources, reka tuzite za resources, hari imisozi n'ibiki, hanyuma tugerageza kubyamamaza,
tunabwiriza abantu kuba cyangwa se tunashishikariza abantu kuba badusura. Rero umva uko kudusura, it's a solution because they will pay some fees. Rumva niba mara kwishyura, we will get something. Rero ni tubona ko kandi umva it's a solution. Rero na company may use their resources. Rero ubwo nibwo bwibashobora gukoresha kugira ngo baramuke babwira abantu bakaza kubareba biciye mu nzira nyinshi zitandukanye. Rero nawe ureba inzira zawe, ariko izo nzira zimwe na zimwe ushobora kwifashisha kugira ngo ube waba solution kuri society and even for your company. So let's look for the last question. Last question, it's a main question which is like to be used and you need to understand them. This is what you call the importance of entrepreneurship to the students or for the learners. As the one or you who is following me, what's the importance of following this discussion or this conversation? What is the importance for you to learn an entrepreneur on entrepreneurship? What will be important for you? You have to pay attention why we are going to answer this question, because turi kukubaza ese ni iki bizakumarira kuba wagira ubumenyi bwo kwihangira umurimo. Ni iki bizakumarira? Ese kuba guverinoma ifata amafaranga igatanga mu kampani atandukanye akaza guhugura abantu mu buryo bwo kwihangira imirimo, wowe kubura kubyiga ni iki bikumarira? So icyambere, to learn entrepreneurship helps you or it improves you, it provoke you. Let me call it to provoke. It provoke you to have your business because you understand how you can operate. You start to understand how can you operate, and also you started to understand it was money, it was easy. Why are late? Gatangira kwibaza kuki natinze kuki abandi bantanze. So rero one of the main importance of entrepreneurship or to learn that course, it help you to not only to have a business but to be fearless, gutinyuka. Iyo bari kukubwira how uburyo business zikora, nawe ugira ukumva wabikora kandi wabikora was successful. It equips you, it gives you some skills that which is important in a daily life, and that may help you to run your business, and even it gives you an ability of how you may solve your problem, how may you have how can you create a business plan, or how can you start your business at a few money. So things like that. Don't understand that to have a business, reka nsoreze kuri iki kintu, ntuzatekereze ko gutangira umushinga cyangwa se gutangira ubucuruzi bisaba amafaranga gusa. Oya, hari ikintu Imana yatanze nk'impano kugira ngo ku muntu wese kugira ngo azabashe kubaho. Icyambere, reka ngivuge gake, ikintu cyitwa icyizere. Ni yashusho abantu bakubonamo bakakwizera bakabati ntabwo yahemuka naki. A credibility, let me call it credibility in English. Kuko abantu bakubona icyizere bagufitiye byazina wubatse, yareka tuvuga kubaka izina byazina wubatse mu mico no mu myifatire ariko myiza mizi. Umuzi ko bati ni wo bamuguze 10,000 ntabwo yabitwara. Undi ukaba kubati uyu no kumuha 1,000 rwose nta. Rero hari ukuntu uzi kukabwira umuntu ukamubwira ati kubera credibility ufite cyangwa se kubera imico myiza ufite ukamubwira ati ariko nta kuntu twajya dukorana, nari mfite igitekerezo, niba ufite iduka wenda nahoze nta urugero rwa transport companies kwa bati nta mafaranga mfite ariko mfite ubushobozi bwo kubona kuzanira abakiriya. Kubera ukuntu akuzi, okay, uyu muntu ntabwo yambeshye. Iyo credibility, iryo zino ufite cyangwa se icyo kizara abantu babwira ko bati okay, ibyo bazana kuri buri mukiriya urajya ubona igiciro cy'ijana. Hari abantu ibyo kubona ukabona bari abantu baba encouraging abantu cyangwa se bakurura abantu kuza mu modoka, bari abantu nta mafaranga barashoye. Nugenda akavuga ko bishoboye, iyo credibility akaba abana hera. Cyangwa se ushobora no gutangira ubucuruzi bwose buhambaye nta mafaranga ushoye. Igihamye kirahara abantu benshi yakubwira ngo ngewe natangiye kubera ko banyizeye.
natangiye nguza kugira ngo natangire ku gihumbi naragiye ngiguza runaka aranyizera igihumbi 9 kimugarurira nuko ndagenda nunguka bintu nk'ibyo ngibyo. Credibility rero ni ikintu umuntu agomba gusigasira cyane cyane mu mico no mu myifatire byo icyo kirakonta kubera ko hari n'abantu bakwizera rwose. Hari amakampani aho usanga baguha ibicuruzwa ukishyura nyuma, byaba ugashinga company wowe bakakubwira ngo zana umushinga wawe utwereke like in a PDF. Muri PDF uragenda ukadeposit umushinga wawe here in Rwanda, hanyuma barangiza umushinga wawe bakawigaho babona ushoboka bakaguha amafaranga, just credibility to bakakwizera bakaguha amafaranga ukagenda ugatangira ntawe. Rumva ni icyizere bakugiriye. Rero credibility ni ikintu gikomeye tugomba gusigasira. So I would like to thank you for everyone who is following me, and that was entrepreneurship skill development. Some questions you may be asked in a certain exam or in a quiz show. If you have any question, so you may ask me on all social media. I'm there as Nation University Rwanda, Nation University Rwanda. So you may follow me and you may ask me in a comment. You may come in a comment, or you may call off please 250782313 Thank you. Waba ufite gahunda cyangwa uri kwandika igitabo final report, dore kaminuza ifite imbuga nkoranyambaga zagufasha mu myandikire yawe. Nation University Rwanda tuboneka kuri Twitter, Instagram, Facebook, TikTok na YouTube. Host twitwa Nation University Rwanda, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 07822313 ushobora no kunyura kuri email kuri niyomufasha2050@gmail.com. Nation University Rwanda, toil and trust.